Je vous retrouve ici à Thiviers, dans le nord de la Dordogne, au collège Léonce Bourliaguet, où une vingtaine d'élèves, via une liaison VHF radioamateur, vont poser des questions à l'astronaute médecin-ingénieur Serena Maria, qui est là-haut à 450 km d'altitude. Tout est prêt? On y va. Eva, what is the most complicated delicacy ever done in space? What is the most fascinating task ever done in space? Over. R1 is a physical training to become an astronaut art. Louis, do astronauts lose or gain weight and how much? Over. Le lieutenant Chabrol, responsable du centre d'incendie et de secours de Thiviers. Monsieur l'inspecteur de circonscription, représentant monsieur l'inspecteur d'académie, directeur des services de l'éducation nationale de Dordogne. Messieurs les inspecteurs, messieurs Polaco, Antiquidis et Lemoine. Quelques remerciements avant de démarrer une opération de cette envergure pour vous faire bénéficier de cet événement totalement exceptionnel. Je rappelle 2 établissements seulement en France cette année. Ça requiert bien sûr de très nombreuses appuis. Pourquoi vous parlez de l'espace? Vous avez pas compris. C'est bien que vous posiez cette question. C'est quand même réservé à une élite. Depuis le début de la conquête spatiale, c'est-à-dire depuis Yuri Gagarin en janvier 1961 a fait le tour de la Terre à bord d'un vaisseau Vostok, il y a environ 600 personnes qui sont allées dans l'espace. C'est tout. Dans le monde entier. Les Chinois, les Russes, les Américains, et puis tous les gens qui ont volé dans leur vaisseau. Tout ceci est possible grâce aux bénévoles des clubs. Je tiens à remercier évidemment le club d'espace astronomique ici, et particulièrement Brigitte, qui a œuvré avec toute son équipe, avec beaucoup de pugnacité, et il en fallait. Je remercie à notre mentor Joseph, qui est ici et qui est le responsable pour l'Europe des liaisons des radioamateurs vers l'espace. Qu'est-ce que c'est que les radioamateurs? C'est un club scientifique avec des gens qui passent un examen en spécialiste des télécommunications, et on fait beaucoup d'électronique et on apprend la procédure, et avec ça on devient radioamateur. Voilà, vous allez avoir 6 à 8 minutes pour parler à une station qui se déplace à 28 800 km/h, qui est à 410 km de hauteur. Effectivement, un très grand événement. Pour ma part, ça m'est arrivé une fois d'avoir une liaison directe avec une station orbitale. C'était en 1982, lorsque Jean-Loup Chrétien a fait la première mission d'un Européen et d'un Français dans l'espace. Je suis assez impressionné d'ailleurs de voir que vous avez réussi à monter ça avec l'équipe de Jean-François Sergent à partir de ce camion de la sécurité civile depuis. Alors on va parler de quoi tout à l'heure? Vous allez discuter avec 3 personnes je crois, mais il y en a 6 à bord de la station orbitale en ce moment,
qui s'appelle l'ISS, l'International Space Station. Alors on va replacer ça un peu dans l'histoire, je vais aller très vite. La conquête de l'espace, ça a été un grand rêve pour les équipes. On va faire cette trajectoire-là, on la voit ici. Oscar Romeo 1 ISS. This is a Foxtrot 5 Kilo Echo Mike calling. Over. Foxtrot 5 Kilo Echo Mike, this is 014 ISS. Have you round clear? Roger, or4 ISS 5 km returning. Good afternoon or good morning, I don't know for you. Here you are listening to my 500 station. Are you ready to? Oscar Romeo 4 ISS. Have you round clear? Sorry. Okay, correct. Well, are you ready for the first question? Yes, I am ready, over. Okay, question number 1. Etienne, what was the first thing you did aboard the ISS? Over. Question number 2. Lola, did you always want to become an astronaut? Over. Yes, I did. Ever since I was a very little girl, I used to watch Shuttle launch over and over, and I could always picture myself working up here in space, and that stuck with me all the way throughout my schooling, and so I never forgot my dream. Over. Number 3. Lotte, were you afraid during the Soviet takeoff? Over. Not so much afraid as excited. I think everybody's a little bit afraid because it's something new they've never experienced before. But it was really exciting to feel the engines light and then finally take off for that 8.5-minute ride to Earth orbit. Over. Adele, is it difficult to get used to zero gravity? Over. You know, it's a little difficult at first because you're not used to using your feet to hold on to things. You're very used to having your feet firmly planted on the ground and your hands do all the holding. But your body learns very quickly to adapt to space, and soon you begin to move around just like a monkey. Over. Thiago, do you sleep while in space? Over. Question number 6. Emma, is there any turbulence in the ISS as we would have with a plane? Over. Thankfully, no, there is no turbulence in the ISS, just like a plane. The ISS is really stable. Sometimes we can feel it when we do a reboot, so it's a very slight feeling. Most of the time, it is very still. Over. Number 7. Meline, what was your first impression while performing as Space Corps? Over. Actually, I have not been up on the spacewalk yet, but I've watched a couple other folks go out, and it's just amazing to see those suits outside the airlock on the outside part of the ISS, fixing things that need to be fixed, and then bringing them back in, and the suits have a very certain smell after they come back in the airlock, almost like a burnt electrical smell, and we call that the smell of space. Over. Manon, have you seen our motor aurora borealis? Over. Repeat the same question. Manon, have you seen our motor aurora borealis? Over. Question number 8. Have you ever observed any bigger phenomenon above the ISS? Over. And I think you asked, have you seen a lot of aurora borealis? And the answer is yes, we actually do up here at our windows in the cupola, and we see them over the south coast of Australia, and we saw a really nice view of the northern lights a few weeks ago. Over. Number 10. Ian, can you view the TV queries from space? Over. I think you can. We have a great deal of very good camera equipment up here with some 800 and 1600 millimeter lenses, and I think if we zoom down on it, we can see that it won't be terribly clear, but we can definitely tell where you are. Over. Nicolas, it is possible to take picture of still from space. Over. I think it is possible. The hard part with focusing in on a smaller area is how fast the ISS
ISS is moving. We're moving at 17,500 miles an hour, and so we travel very quickly over the surface. So we have to know exactly the point at which we want to start shooting, but I think it is definitely possible. Over. Emma, what do you usually do during your spare time? Over. What is the most complicated daily task you have ever done in space? Over. Johan, what the most fascinating task you have ever done in space? Over. I think the most fascinating task I've done up here so far is worked on some cancer therapy research where we were actually studying cancer cells and looking at chemotherapy on those cells because the cells like to grow in our bodies, of course, but they really like to grow in space very, very well. So it made it much easier for scientists to study them. Over. Erwan, is the physical training to become an astronaut hard? Over. I think it can be hard, but we do it for so long, we get into a nice routine, and then you realize that the days you don't work out, you actually miss it very much. But we do a lot of lifting of weights, a lot of interval training, a lot of aerobic activity. Over. Louis, do astronauts lose or gain weight and or much? Over. You know, most astronauts stay about the same. They watch our weight pretty quickly. They watch how much we're eating so that we try and stay very stable. We want the Soyuz vehicle to be balanced on landing. That being said, some people do lose 5 to 6 pounds, and some people gain 5 to 6 pounds or so. Over. Emma, what is the best memory of space? Over. Honestly, my best memory of space is looking out at the continent of Africa and watching as the thunderstorms roll across Africa at night. It's one of the most beautiful things you will ever see, and it's hard to describe what it's like to see thunderstorms on an entire continent. Over. What is your worst memory of space? Over. I think the worst memory is just the first few days because you don't feel very good up here, and it's very neat to be on board the space station, but you don't feel great, and it's hard to get some things done, and you kind of feel lost for a couple days until you get your footing. And then things become easier and easier and easier every day. Over. Do you miss your friends and family? Over. Absolutely. That's probably the hardest part about being up here, is missing your friends and family. We do get to talk with them on the phone, but we only see them once a week, and it's still hard because you want to share things with them and share all the beautiful things that you see up here. And so you can send them some pictures, but it's not quite like being here. Over. Johan, what makes you dream in your job? Over. So honestly, the way I'll answer that question is one of the neatest things I've seen up here is looking out the cupola or one of the and watching other vehicles pull up, just like in the parking lot. And we had a SpaceX Dragon vehicle pull up just a couple days ago to park here on ISS. And it really makes you stop and reflect on how far we've come as a planet to living in space. That cargo vehicles come and go very easily to the space station. It's certainly not easy to do, but it makes moving it look easy. And so to me, it's one of the neatest things I've seen up here, and it kind of makes me dream about that a little bit. Over. Just for agreement, one question more. Mathilde and Lucie, if you go to France, will you pass into the over? I would absolutely love to. Last time I was in France was in probably about 10 years ago, so I'd love to come visit. Over. Roger, Serena, thanks a lot for this communication, and we wish all the best during your mission. May you cool hear the parents and children applause behind me. Well, it was fantastic talking
peux vous dire, enfin, nous avons, Joseph, si tu peux me dire un mot, ça fait partie des bonnes réussites. Passer 21 questions, c'est extraordinaire. Il faut dire qu'on a toute une belle installation. Je passe le micro à mon ami Joseph, qui est radioamateur et qui est le responsable pour la France. Voilà, en fait, bonjour à tous. Bon, ça, bravo en tout cas, bravo à tout le monde, ça s'est très bien passé. On avait une petite crainte toujours juste avant. Félicitations aussi à l'équipe des radioamateurs parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à régler. Il fallait faire tourner l'antenne dans la bonne direction, il fallait changer la fréquence toutes les 3 minutes, puisque comme les camions de pompiers, le son change. Pour l'ISS c'est pareil, il faut changer la fréquence. Et puis voilà, donc ça avait une petite appréhension, mais tout s'est très bien passé, l'équipe de Jean-François et tous les radioamateurs, bravo encore. Donc Aris, il y avait un contact il y a 10 jours dans la ville de Troyes. C'était l'autre école française cette année. Voilà, et c'était cette fois-ci à Troyes, c'était pas en direct comme ici, vous avez de la chance d'avoir des radioamateurs devant vous. À Troyes, il en fait par téléphone avec un autre radioamateur qui se trouvait en Italie. Donc on a tout un réseau de radioamateurs, une dizaine, une quinzaine, qui font des relais pour pouvoir faire la même chose dans une école sans avoir la radio auprès de nous. Soyez les hommes et lorsqu'arriveront des très grandes choses vont arriver dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais elles arriveront. L'homme reviendra sur la Lune, l'homme ira vers Mars, et à ce moment-là, vous pourrez vous lever et vous pourrez applaudir. Mais là, vous applaudirez à puissance 10. Donc c'est ça que j'attends et c'est ça que j'espère de vous. C'est vous qui allez le faire. J'attends les questions maintenant. Dans les choses inutiles, c'est sans doute la chose la plus utile qu'on puisse faire. Donc je vous engage dans votre vie à faire des choses très inutiles. C'est celles qui sont porteuses des plus grandes découvertes, des plus grandes choses.